Good afternoon, dear listeners. This is Liza Tahania of Class 9, your favorite RJ. You're tuned in to Chinmaya Dhwani, where melodies meet emotions. Today, we have a delightful lineup of performances, from devotional tunes to folk rhythms, from the beauty of Konkani songs to inspiring elocution and melodious Malayalam group singing. So sit back, relax, and enjoy this musical and cultural feast. To begin our program on a divine note, let's listen to a beautiful devotional song from Sai Pratiksha of Class 9 that will fill our hearts and peace with peace and positivity. ഗുരുവായൂരമ്പലം ശ്രീവൈകുണ്ഠം അവിടത്തെ ശംഖമാണെൻ്റെ കണ്ഠം കാളിന്തി പോലെ ജനപ്രവാഹം ഇത് കാൽക്കലേക്കോ വാഗചാർത്തിലേക്കോ ഗുരുവായൂരമ്പലം ശ്രീവൈകുണ്ഠം അവിടത്തെ ശംഖമാണെൻ്റെ കണ്ഠം കാളിന്തി പോലെ ജനപ്രവാഹം ഇത് കാൽക്കലേക്കോ വാഗചാർത്തിലേക്കോ പൂന്താന പാനയിലെ പനിനീർ ചുരക്കും പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങി പൂന്താന പാനയിലെ പനിനീർ ചുരക്കും പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങി കുടമണിയാട്ടുന്നോരെൻ്റെ മനസ്സോട കുഴലായി തീർന്നുവല്ലോ പൊന്നോട കുഴലായി തീർന്നുവല്ലോ ഗുരുവായൂരമ്പലം ശ്രീവൈകുണ്ഠം അവിടത്തെ ശംഖമാണെൻ്റെ കണ്ഠം കാളിന്തി പോലെ ജനപ്രവാഹം ഇത് കാൽക്കലേക്കോ വാഗചാർത്തിലേക്കോ നാരായണീയത്തിൻ ദശകങ്ങൾ താണ്ടി നാമജപങ്ങളിൽ തങ്ങി നാരായണീയത്തിൻ ദശകങ്ങൾ താണ്ടി നാമജപങ്ങളിൽ തങ്ങി സന്താനശോപാലം ആടുമി ബ്രാഹ്മണ സങ്കടം തീർക്കണമേ ജീവിത സങ്കടം തീർക്കണമേ ഗുരുവായൂരമ്പലം ശ്രീവൈകുണ്ഠം അവിടത്തെ ശംഖമാണെൻ്റെ കണ്ഠം കാളിന്തി പോലെ ജനപ്രവാഹം ഇത് കാൽക്കലേക്കോ വാഗചാർത്തിലേക്കോ ഇത് കാൽക്കലേക്കോ വാഗചാർത്തിലേക്കോ. That was truly a soul stirring. Thank you, Sai Pratiksha. Such a melodious offering to the Almighty. It filled the air with sincerity and devotion. Now, let's move on from the divine roots of our land. Here comes a lively Nadan Pata by Vandana and Parvana of Class 9, which is our very own traditional folk tune that celebrates rural life, culture, and rhythm. Let's enjoy it.
പണ്ടക്കളം തന്നിൽ ഒരു മഹാവിരുദൻ വന്നല്ലോ, പടയിടുവാൻ തുനിഞ്ഞല്ലോ, വശിയവനേറെയുണ്ടല്ലോ, മിശ ബഹുകേമമാണല്ല. അല്ല മാറി മാറി വന്നു നിന്നത് കൃഷ്ണനല്ലേ താതൃകത്താതെ, മാറി മാറി വന്നു നിന്നത് കൃഷ്ണനല്ലേ താതൃകത്താതെ. അങ്ങനെയല്ലേ അമ്മടിയിൽ നീ വളർന്നില്ലേ, വളർന്നു കേമനായില്ലേ, വിരുദൻ യോഗ്യനായില്ലേ. എങ്കിലും വെണ്ണ കക്കലും ചേലകക്കലും നിൻ തൊഴിലേ താതൃകത്താതെ, വെണ്ണ കക്കലും ചേലകക്കലും നിൻ തൊഴിലേ താതൃകത്താതെ. എവിടെ നീയൊരു സൂത്രം കാട്ടിയില്ലേ, നിന്നെ അവ തല്ലി വിട്ടില്ലേ, നിനക്കെറെ കോപം വന്നില്ലേ, അമ്മാവനെ നീ വധിച്ചില്ലേ. എങ്കിലും ആരു ചെയ്യും കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തനെ പോൽ താതൃകത്താതെ, ആരു ചെയ്യും കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തനെ പോൽ താതൃകത്താതെ. പട്ടക്കള്ളം തന്നിൽ ഒരു മഹാവിരുദൻ വന്നല്ലോ, പടയിടുവാൻ തുനിഞ്ഞല്ലോ, വശിയവനേറെയുണ്ടല്ലോ, മിശ ബഹുകേമമാണല്ല. അല്ല മാറി മാറി വന്നു നിന്നതും കൃഷ്ണനല്ലേ താതൃകത്താതെ, മാറി മാറി വന്നു നിന്നതും കൃഷ്ണനല്ലേ താതൃകത്താതെ. The rhythm, the energy, and the essence of our culture were beautifully captured in that song. Thank you, Vandana and Parvana, for that wonderful performance. Next, we bring you a melodious Konkani folk song, a glimpse of the vibrant coastal culture and the sweetness of the Konkani language, sung by Lindsay of Class 7. హయ్యా హయ్యా రే హయ్యా, వచ్చి వచ్చిరే తు వచ్చి 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 వచ్చిరే తు వచ్చి, ముగరాయూరే ముగరాయూరే దివ్య సగోరా, ముగరాయూరే मुगरायुरी दिव्य सगोरा. करावळीच्या तुवीरा तुका आपय तांदळ्याची लारा. हय्या हय्या रे हय्या, వచ్చి వచ్చి रे तू వచ్చి 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 रे तू వచ్చి. पोयणमचे गंडंतरांचे रातींच्या गोरंतरांत, पोयणमचे गंडंतरांचे रातींच्या गोरंतरांत, सर्गावयलो तो सांबाळता आमकां विघ्नावरांत. जाल उडे होय होय जाल उडे, मसली पगन वरी आंगरा, मुगोरायो रे मुगोरायो रे दर्या सागोरा, मुगोरायो रे मुगोरायो रे दर्या सागोरा. करावळीच्या तुवीरा तुका आपय तांदळ्याची लारा. हय्या हय्या रे हय्या, వచ్చి వచ్చి रे तू వచ్చి 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 रे तू వచ్చి. संद्रींकू पामोदे तिळता, संगी संगी रामचे सळता, संग्रींकू पामोदे तिळता, संगी संगी रामचे सळता. मोगरांचे जिवीत हे सदा दर्याला रांचेर खेळता. जाल उडे होय होय जाल उडे, मसली पगन वरी आंगरा, मुगोरायो रे मुगोरायो रे दर्या सागोरा, मुगोरायो रे मुगोरायो रे दर्या सागोरा. करावळीच्या तुवीरा तुका आपय तांदळ्याची लारा. हय्या हय्या रे हय्या, వచ్చి వచ్చి रे तू వచ్చి 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 रे तू వచ్చి 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 रे तू వచ్చి 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 रे तू వచ్చి. That was simply delightful. Thank you, Lindsay. The tune carried the calm of the sea and the warmth of the coastal breeze, truly mesmerizing. Now, it's time to listen to some inspiring thoughts. Here come our next participant with an elocution. Let's lend our ears to Riyansha S. Rajesh of Class 5. Do not judge me by my success. Judge me by how many times I fell down and got back up again. That profound quote comes from the global icon of resilience, Nelson Mandela. We often look at success as a sudden burst of brilliance, an effortless arrival at the top.
But today, I ask you to look past the final victory and recognize the difficult, often painful road that leads there. We are here to talk about the unsung hero of every great achievement, failure. My topic for today, failures are the stepping stones to success, is not just a motivating phrase, it is a fundamental truth, a natural law of personal growth. Success is not built on a smooth sailing, but on a foundation of mistakes, missteps, and countless defeats. Failure is simply the ultimate proof that you are trying. We need to radically redefine what failure truly is. It is not the opposite of success, it is an indispensable component of success. Imagine a child learning to walk. They toddle, they lose balance, and they fall down. Does the parent immediately conclude that walking is not meant for them? No, the fall provides crucial information where the balance was lost, how the momentum shifted. The child uses that feedback, tries again, and eventually walks. The fall is the feedback mechanism. In life, failure is just data. It tells you what doesn't work, what strategy you must change, and how much sheer tenacity you possess. The greatest tragedy is in failing. The tragedy is failing to learn. If you make a mistake and quit, the failure becomes permanent. But if you analyze it, correct the course, and move forward, then that failure transforms into wisdom and experience. It becomes a stepping stone you need. It builds the essential grit and resilience that sustained success absolutely demands. The world's most luminous figures did not just succeed, they were forged in the crucible of defeat. Their stories are a living testament to the power of perseverance. Take the greatest inventor of the modern age, Thomas Edison. Before he perfected the commercially viable electric light bulb, he faced thousands of documented setbacks. When asked about his colossal failures, he famously reframed them. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Imagine that relentless optimism. Every failed experiment was not a personal loss but a successful elimination of a wrong answer. His failures were quite literally the steps leading humanity to a brighter world. Let us commit today, transforming our defeats into directions. Let us use our rejections as reignitions. Let us use our mistakes as masterclasses. So go out there, be bold, be brave, and don't be afraid to fall. Because every time you get up, you're not just walking, you're climbing. Thank you. That was an impressive and powerful speech. The confidence, clarity, and the message were truly commendable. Well done, Riansha. Next, we have Diya Nashwa of Class 11 to speak about a legend, Bikati Rastam Kama, popularly known as Madam Kama. To know more about her, let's listen to Diya. Bikaji Rustam Kama, popularly known as Madam Kama, was one of the earliest, most courageous leaders of India's freedom struggle. She was born on September 24, 1861 in Mumbai into a wealthy Parsi family. From a young age, she showed deep concern for social welfare and education. During the plague epidemic in Mumbai, 1896 to 97, Bikaji Kama worked tirelessly to help the sick and poor. Unfortunately, she herself fell ill and later went to London for treatment in 1902. While in London, she met prominent Indian nationalists like Dadabhai Naoroji and Shyamji Krishna Varma, who inspired her to dedicate her life to India's independence. She later settled in Paris, where she continued her revolutionary activities. The most memorable event of her life took place in August 22, 1907, when she unfurled the first version of India's national flag at the International Socialist Conference in Stuttgart, Germany. The flag bore the words Vande Mataram, and Madam Kama proudly declared it as the flag of India's independence. In Paris, she also published revolutionary literature such as newspaper Vande Mataram, spreading awareness about India's plight under British rule. Besides being a freedom fighter, Bikaji Kama was also an advocate for women's rights and education, believing that women must be empowered to achieve true freedom.
After spending over 3 decades in exile, she returned to India in 1935 due to ill health and passed away on August 13, 1936 in Mumbai. Madam Bikaji Kama is remembered as the mother of Indian Revolution and a symbol of courage, patriotism and selfless services. Her life continues to inspire a generation of Indians to work for justice, equality and national pride. Thank you. Thank you, Dia, for that power packed speech. And now, to conclude our program on a harmonious note, we present to you a beautiful Malayalam group song. Let the voices blend and the melodies flow. You are going to hear the voice of Kshiti and group. La 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 la. വെയിലാടും വേനൽ കാറ്റിത് മെയ്യാകെ തഴുകുമ്പോൾ മേലാടും പാടവരമ്പിൽ തേരേറാം കൂട്ടരെ. വേലാടും വേനൽ കാറ്റിത് മെയ്യാകെ തഴുകുമ്പോൾ മേലാടും പാടവരമ്പിൽ തേരേറാം കൂട്ടരെ. കുയിലുണ്ട് ഓ കുയിലുണ്ട് മാമരമുണ്ട് മധുവേരും മാമ്പരമുണ്ട്. കുയിലുണ്ട് ഓ കുയിലുണ്ട് കുയിൽമൊഴിയുണ്ട് പുഴപാടും പൂമരമുണ്ട്. പതിനായും വഴിപാടും നാൾ വരി വരിയായി വരി വരിയായി വരി വരിയായി ഉണ്ണികളുടെ. വേലാടും വേനൽ കാറ്റിന് മെയ്യാകെ തടകുമ്പോൾ മേലാടും പാടവരമ്പിൽ തേരേറാം കൂട്ടരെ. അലനൊരിയും നീലാകാശം ഓ കൊടിയോരച്ചാമരത്തിൽ തൈതകതും. അലനൊരിയും നീലാകാശം കൊടിയോരച്ചാമരത്തിൽ തലകീഴാനമ്പിളിമാമൻ ആകാശത്തമ്പിളിമാവിൽ. തലകീഴാനമ്പിളിമാമൻ ആകാശത്തമ്പിളിമാവിൽ. മിന്നുന്നു താരകരാണികൾ ചൊല്ലുന്നു പായാരങ്ങൾ. മിന്നുന്നു താരകരാണികൾ ചൊല്ലുന്നു പായാരങ്ങൾ. ലാ ല ല ല ലാ 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 ല ല ലാ 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 ല ല ലാ ലാ ല ല ലാ ലാ ല ല ലാ 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 ല ല ല ല ലാ 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 ല ല ലാ 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 ല ല ലാ ലാ ല ല ലാ ലാ ല ല ലാ 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 ലാ. വെയിലാടും വേനൽ കാറ്റിത് മെയ്യാകെ തടകുമ്പോൾ മേലാടും പാടവരമ്പിൽ തേരേറാം കൂട്ടരെ. വെയിലാടും വേനൽ കാറ്റിത് മെയ്യാകെ തടകുമ്പോൾ മേലാടും പാടവരമ്പിൽ തേരേറാം കൂട്ടരെ. The group's harmony and the spirit of togetherness made it a perfect finale. Thank you, Kshiti and group. And with that, dear listeners, we come to the end of our cultural journey today. This is your anchor, Liza Tahania, signing off. Stay happy, stay musical.